సో సైబర్ సెక్యూరిటీ మీరు ఇందాక ఇప్పుడు షీటీస్ భరోసా పాయింట్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ పాయింట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి ఒక మాట్లాడదామని. ఈ మధ్య మీరు రష్మిక మందన్న డీప్ ఫేక్ వీడియో మీద మీరు స్పందించారు, దాని గురించి మాట్లాడారు, స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేయాలని కూడా చెప్పారు. వాట్ అబౌట్ దీస్ విమెన్, ద అదర్ విమెన్ హు హ్యావ్ నో వాయిస్? అంటే మేమందరం ఒకవేళ సఫరర్స్, విక్టిమ్స్ అనుకోండి, ఏం చేయాలి, మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎందుకంటే జనరల్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి వెళ్తే ఇవన్నీ సాల్వ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఎనీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా కూడా ఎవరు వినిపించుకోవట్లేదు, పట్టించుకోవట్లేదు. సో అందుకని క్రైమ్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజింగ్ అండి. అంటే ఎర్లియర్ నేను మొన్న ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ విత్ సమ్ టైమ్ అగో ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, స్టీఫెన్ రవీంద్ర గారు, సివి ఆనంద్ గారు, వీళ్ళందరితో ఒకసారి ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే దే సెడ్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. దే సెడ్, సార్ ఒకప్పుడు కొన్ని సెక్షన్స్ ఉండేటి, డెకాయిటరీ, బందిపోటుతనం, ఇట్లాంటివి. But now they've become redundant. Those sections have to be removed from the Indian Penal Code. And they said new age crime is also changing. Now most of the crime is cyber related. అంటే టెలిఫోన్ల ద్వారా, సోషల్ మీడియా ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా జరిగే క్రైమే పెరుగుతుంది. ప్లస్ అనానిమిటీ అన్ఫార్చునేట్లీ is both good and bad. Sometimes you get good feedback in social media. But sometimes you start feeling like it is anti-social media. It's not social media. They are so toxic and so abusive sometimes. People, especially those who use bots, I'm talking about other opponent parties right now. వాళ్ళు కూడా బాగా మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తుంటారు. But I think women are subjected to more humiliation, more body shaming, more personalized, kind of very very uncouth attacks. అంటే చాలా అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్లో వల్గర్గా అబ్యూస్ చేసేది నేను కూడా చాలాసార్లు చూశాను. నేను because I follow a lot of women sports stars and other journalists and other people also. When you look at sometimes the way they respond when somebody body shames them or says something nasty about the way they've dressed, etc., you feel also insulted, like I said, at a basic human level. One of the things I'm doing, which I think has to be done ASAP, so we are drafting a very strong cybercrime legislation wherein offenders can actually be put in a jail if they actually outrage the modesty of a woman or a man on social media platforms. We are actually bringing that in. I know that will be subject to a lot of criticism. Wonderful, sir. No. But it will also be subject to a lot of criticism. So one of the things I am proposing to do is draft a strong legislation. The second thing I am proposing to do, రెండోది ఏమనుకుంటున్నానంటే, మనకి ఇవాళ 100 ఉంది, 104 ఉంది, 108 ఉంది, 3 toll-free numbers where somebody can call and basically ask for an ambulance or a fire service, or even GHMC, you have a toll-free line. You can just call them and tell them that these are the things that are required. I am proposing to set up one single toll-free number for all women-related issues. It could be abuse, it could be social media, it could be any other complaint. Maybe we can have just one single number, again, manned by the government officials in such a way that they can route it. So say, for example, if the complaint is related to child abuse or domestic violence, it can be routed to the relevant department. Likewise, if the complaint is related to some kind of an incentive on an industrial scheme, it can be routed to the industries department. If it is related to some technology or some social media abuse, it can be related to the cybercrime department. So atla relay chesettattu oka single entry point pettali ane alochana undi. It can be manned by, again, both men and women. I think one stop shop laga okati pedte that will truly be helpful for all of us. What do you guys think? Yes sir, actually Mumbai, Delhi ala కొన్ని ప్రాంతాల్లో 181 ఒక నంబర్ ఉంది. Okay. 181 is a number which again caters to such kind of things. అంటే women of any kind, abuse అవ్వచ్చు, domestic violence అవ్వచ్చు, దేనైనా సరే వాళ్ళు ఒక నంబర్ కాల్ చేస్తే మీరు అన్నట్టు they will direct them. It's already there. 181. It is there, but it's again, it only offers limited services. I'm saying a one stop 181 kind of is the one stop number. Exactly. It covers all gamuts of life, including anything that you want to do on your own, education, or in general, what are my rights? That kind of a thing. Even for mental health, if you ask me, even mental health is a huge subject now. దానికి కూడా మనం we ignore it conveniently. A lot of times women go through, like for example, postpartum depression. People just take it very very easily, but and there is not enough counseling that happens. These are all the things. I mean, even adolescent young women, they can't talk, they won't talk to others, they go through their own series of issues. The only people they kind of lean on to is their friends, peer group. So atla, what are all the things that we can cover, then maybe come out with a solid solution. Again, if it has to be run by women, so be it, because you understand each other better.
It can be done that way, or it can be a universal kind of thing where we can include everybody. సార్ ఇప్పుడు చాలామంది హోమ్ మేకర్స్ అండ్ కాలేజ్కి వెళ్ళే పిల్లలు, అలాగే ఇళ్లల్లో ఉండే ఓల్డ్ విమెన్, ఇలాంటి చాలామందికి కొన్ని చిన్న చితక కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సేఫ్టీ ఆన్ ద రోడ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇవన్నీ కాకపోయినా కూడా ఇళ్లల్లో కూడా కొంతమంది హోమ్ మేకర్స్ వాళ్ళ హెల్త్, వాళ్ళ వెల్నెస్ గురించి వాళ్ళు కన్సర్న్ ఉంది వాళ్ళకి. కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ చేసుకోవాలి, హౌ టు గో టు అ జిమ్, అంటే చాలామందికి ఆ ధైర్యం ఉండదు టు గో టు అన్ ఓపెన్ జిమ్స్. సో ఇలాంటి విమెన్ కోసం సేఫర్ ప్లేసెస్, సెక్యూర్డ్ ప్లేసెస్, ఇంక్రీజింగ్ ద సెక్యూరిటీ సర్వేలెన్స్, ఇదేమైనా పాసిబుల్ అవుతుందా? I'll do one thing. Now that's a great idea. Can we do this? See, let's not make this an election thing. Yeah. I'm confident I'll win, don't worry. I'm coming back. Usme koi shak nahi. Because we've done good work, I'm winning back. I have no doubt in my mind. I don't think even opposition knows this, but they're generally acting smart. But having said that, I don't want to sound too boorish. But we can do one thing. If you guys agree, let's set a date. In December, prior to 15th. Yeah. Between 3rd and 15th, you pick a date. Let me know. Bring in some ideas. Brainstorm. Bring in some ideas. I will make a women manifesto for the next 5 years. Wow! Amazing! No, I will make this. Yes. I promise you this. There are n number of things that can be done. Like you said, you're absolutely right. Gated community lo unte oka gym untundi, akkada you have a secure feeling, so you go. What about outside of gated communities, in colonies, in bastis, in slums? My corporator from Sitafal Mandi is here. This young lady needs introduction. Her name is Samala Hema. She used to be a Google employee. She's now a PhD. My PhD would chesindi monane. She came in on her own, and she is now our corporator from Sitafal Mandi. A young woman who you should certainly watch out for. She has a lot of promising future. Ante itlanti ammayilu politics lo kuda ravali. Can't just be about being entrepreneurs and other things. It also is about participation in political system as well. Of course, I'll get some criticism on that, I know. దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాను. కానీ what I'm promising you is between 3rd December, when we win the election, and 15th, because I need a break also. ఆ మధ్యలో let's pick a date. And you guys, in the meantime, brainstorm a bit, come out with an agenda for the road ahead for next 5 years. Women gyms పెట్టాలి, women university ఒకటి ఉంది, ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ని, హెల్త్ని ఎట్లా సెంటర్ స్టేజ్కి తీసుకొని రావాలి. లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ, మై డ్రీమ్ ఈజ్ ఆల్సో టు హ్యావ్ హాప్ ఆన్ హాప్ ఆఫ్ షటిల్స్, మీనింగ్ ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ పెట్టి మీరు స్టేషన్లో దిగంగానే ఒక 3-4 కిలోమీటర్ రేడియస్లో ఫ్రీ సర్వీస్. గోయింగ్ హోమ్ షుడ్ బి ఈజీ. యూ షుడ్ నాట్ అగైన్ ఫీల్ దట్ నేను మళ్ళీ అక్కడ దిగి నడుచుకుంటా పోవాలి అంటే మధ్యలో ఒక 3-4 వెధవలు ఉంటారు. ఇట్లాంటి నాన్ సెన్స్ ఉండకూడదు అంటే యూ షుడ్ ఫీల్ సేఫ్. యూ షుడ్ హ్యావ్ దీస్ వెహికల్స్ విచ్ ఆర్ basically again fully equipped with security cameras and installations, where if somebody does something nonsense and nuisance, it should be immediately reported and action should be taken. So అందులో కొన్ని చేయొచ్చు, కొన్ని మెల్లి చేయాలి. కాబట్టి we need to figure out what can be done in the short term, medium term, long term. And how can we draw out a map and communicate to the rest of the country that this is something we are doing, and rest of India can follow.